Alright, Shalom. First and foremost, I want to give all praises, honor, and glory to Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem Rakak, Kodashal, Amat, and double honors to the elders and apostles of Great Millstone, and salutation to the hopeful elect, the brethren that are teaching this word in truth and sincerity throughout the four corners of the earth, the house of David, the Bayat Shal Dawada, the elect. I'm the brother Tasara from GMS Suriname, and I want to do a lesson. Lord willing, this is edifying to the hopeful elect. This video, this sit down, this lesson is going to be about Jacob's trouble. As you know, according to the Bible, there is going to be a time of trouble in the world, and that's Jacob's trouble. Jacob's trouble is right around the corner, to you so-called Negroes, so-called Hispanics, and so-called Native Americans, you are the chosen people of the Most High, and the trouble of the nation of Israel is at hand. So get ready and get right with the Most High, because it's going to be a time such as never was before. I'm going to talk to the people in the Suriname language that they can understand. So brada na nga sa mina abarada tasarap GMS Suriname, may komba ka na nga wani na nga krakti na nga spirit, fu amoro hiwang awan sa we kargado et truning inet Hebrews na Yahweh, inanefe wonderbar son awan sa we kar Jesus Christus et truning inet Hebrews na Yahweh Shai. May komba ka, isabi na nga wan trafidio fu kombaw ako loof up, gidewan sa ebribi. Isabi? Gidewan sa ebribi fu anisyon fu Israel, want at through this nasusugi anisyon fu Israel. Den ningre de buskonder na nga de ingi. Ma falcons available ano ahir nation obribi. Falcons available na wahancho fall no mo obribi and na wahancho fall no mo o save. Sabi en uno amoroy waray soplek profita fu teach available teach sa wurtu fa amoroy iwang isa fatok mekadelek wars queng gidewan sa no obribi. Mar gidewan sa ebribi na bouw den geloof op en voor de kan kies more voor staan aan wijsheid voor a Bijbel en tak den kan make den self ready gi a destruction sa da pasi ekong en tak de kan hoop tak de kan see like fami no prophet mi aba wisdom na nga knowledge for a Bible mar mi no man tak mi see ete na hoop me hoop tak mi kan see isabitok mi nga de tra brothers for me a video samwa meg jana posor uno volgens a Bible tak wang trouble time isabi to de dagen van problemen sa brikaan isa fa to de dief problema tapagron tapu de da pasi isabi to en dat ne Jacob's trouble de problema fu a nation fu Israel want nuno de awortu fu amoroy iwang isi at de verkrijgbaar at de fiere de profite e waarschuw de people et teach tapas street ala strati door de week we make video isabi to sosof de wan sa musuki kan wiki isabi en waarschuwen en make den schrift ready, make den schrift klaar, gi den dagen van problemen san da pasi ekon. Isabi to want moro hiwang utcha problema kon tapagron tapu. En i abif tranga, i abif bribi in amoro hiwang tak overscherm you. Isabi to. Ma 2/3 fu unu volk de nengere de buskonde nga de ingi tapahir gron tapu a nation fu Israel. Den o fasi. Na den o get stuck in the problema. Isa fato na ding de problema o kona den tapu wan de no be make den sref ready de no be arka worto de no be wan prip na ina worto de no be wan komba kana amoro hiwa ina nefen so isa bitok dus de dagen van problemen fu a nation fu Israel da pasi isa fato en volgens a Bijbel mo bewijs uno isa bitok dis na book of Daniel hoofdstuk 12 vers 1. And at that time shall Michael stand up. Michael na a archangel. Sabi to, a head angel fu de engelen fu amoro hiwang. And at that time, de dagen van problemen, dat ay bedoel na nga a thing. And at that time shall Michael stand up, the great prince which standeth for the children of thy people. Isa ba to? The children of thy people, ay bedoel a nation fu Israel. Sabi to? Maano ahir nation fu Israel, the one sa obribi, na the one that a engel Michael obaskeram. And there shall be a time of trouble. You see? Ya polo Hebrew sa Israel ita grupo etits pa ya
no a dagen van problemen no da pasi e kon na kon ya hawo shayo kon da o kon save ou do disi ou do dati nee amoro hiwan o cha problema fos konta pagoron tapu boom boom fasi en o de wa langa periode isabita o langa o de uno sabi ma o de wa mooi periode isab fata wat amoro hiwan o punish in volk sana be wan arki isabita la dat na den dagen van problema and there shall be a time of trouble such as never was since there was a nation even to that same time. Zie, amoro iwan tak de dagen van problemen da pasi e kon. De dagen van problemen zijn nooit no ben dit apagron tapu ete wil zeggen dat den disi de dagen van problemen zijn da pasi e kon na amoro verschrikkelijk ding. Verschrikkelijk tembe de before maar adis na alas toang en amoro iwan o tjade dagen van problemen kon nga ekte effect nga force tapa nation fu Israel. Wat na ometing in woord to deja e preki tapa grond tapu de no tek hit de bongsan nag den profeta de barsan. Isabi tok, dus te amoro hiwang o tjade problema kon tapa grond tapu tok o de nga wa ekte effect. San nooit no ben de tapa grond tapu ete. And there shall be a time of trouble such as never was since there was a nation even to that same time. And at that time thy people shall be delivered. En in de dagen van problemen, de people fu amoro hiwa o save. A nation fu Israel. Mana soso de wan sabe bribi. Isabita, soso de wan sabe bribi. Ako koos a handje vol sa o bribi. The one that o save. The one that o de bescherm. De hongersnood o de tapagron tapu. The one that o nyang. Isafato. De doors o kirwan losma. The people fu amoro hiwa sabe bribi na inatru. The one that o dringi. Sabi tok, the one that o see fu ala den problema. Isafato, everyone that shall be found written in the book. Ala de wan sa ni script na ina buku. Isafato, a book of life. Met andere woorden, ala de wan sa brief na ina true disi. Isabi tok, dus wan deep trouble, de dagen van problema da pasi e kong. Gi a nation fu Israel. Isabi tok, martial law and the prophecy is fulfilled in Amerika. Isabi tok, want de biggie prophecy, de meeste prophecy fu a Bijbel na in Amerika do fulfill. Maar o gober ook to tapa hier grond tapu. Isabi tok. En martial law de in Amerika pe isa fato chaos demo creëer chaos in Amerika. Dat demo implementeer a microchip sana mark of the beast. Isa fato ook to demo schakel martial law in. Isa fato sana a krijgswet. Na suru dati o wakatap strati nga bigigong nga panster. E rey isa fato nga ekte heavy wapen. Is ala de sanad na Jacob's trouble. Na de dagen van problema gi a nation fu Israel. Isa fato pede suru dato kirwalo Israelita de ningre de buskondre nga de ingi. Isa fato in Amerika. Isa fato na dat na Jacob's trouble nga walo tratrasante ite sa amoro hiwang o chakonta pagron tapo in Amerika nga tapahir gron tapo. Isabi to dara me ka skriftak o de wan ting sa nooit no ben de tapagron tapo ite de dagen van problema sa dapa si ekong. Isabi to. Dis na abuko Jeremiah hoofdstuk 30 vers 7. Ja, zoals schreef het Jeremiah 30 vers 7. Alas, for that day is great. Zie, a day, de dagen van problemen te oude ekte valk ding. Sa if anamoro hiwan de na you say toch, je de in de problemen en je worden vernietigd. Je pina voor je dede. You see? Alas, for that day is great, so that none is like it. No one day no delik den dagen van problemen san da pasi ekon. Daarom ik u de tapas straat we warsko. Dat ku komba kana moro hiwang. Karna den trune ya hawo. Karna et trune fu emboy ya hawo shai. Ala de wan say karna Jehovah na nga Jesus na nga walo traning. Ala de wan dat word vernietig. Isa fato we teach dening we teach sa true we warsko tak dagen van problemen da pasi ekon. Or refai di microchip sana mark of the beast. In a Bijbel. Isabitok, unom teka chip. Isabitok, ap faith, ap geloof in a moro hiwang. Isafato mo sabig batak no ang wahancho fall no mo obribi. De rest san obribi na ala de one that talk o worden vernietigd in de dagen van problemen san da pasi ekon fu a nation fu Israel. Amoro hiwang o punish in volk. Isabitok, amoro hiwang no
no verleng de ting e luku nomo voor a nation voor Israël isa fatok e take de profito voor amoro hi wale kwan kik e barsan gide profito want fade barsan gide profito de dualo san gide nanga de profito de kar de profito walo ogrineng isa fatok na moro hi wan de na moro hi wan a nation voor Israël e du en na moro hi wan nos do luku moro voor a nation voor Israël e take in word to like game wan play moro hi wan o char destruction dagen van problemen komt op in volk. Want de tranga je si langa, de koppig langa. Sabi to? Alas, for that day is great, so that none is like it. It is even the time of Jacob's trouble. And Jacob represent unu volk, a nation for Israel. De ningre de buskondre nga de ingi. It is even the time of Jacob's trouble, but he shall be saved out of it. Ahi sa osif mo to uit a dagen van probleem, uit den dagen van problemen, na a handje vol voor anison voor Israël, sa obribi in Yahweh Bahashim Yahushai. Je sabi? Na dati, dus de dagen van problemen, de na passi e kongi anison voor Israël. Maar a kokosa, a elek, a wansa amoro, de wansa brip in amoro hiwan, de wan dat amoro hiwan osif. Je sabi ta? Je volgt ta? En de wansa osif, lukusa opsa nga de wansa osif. Kom zoeken even. Alright. Je dit is naar boek of Isaiah 65 hoofdstuk 65 vers 13. Dit is ook gebeurd na de wansa obribi. Is dat wat na de wansa obribi? Lukusa ook gebeurd na de wansa obribi, de wansa osif, lukusa ook gebeurd na ding. Is dat beter? Therefore thus saith the Lord power, behold, my servants shall eat. Amoro want tak de dinar feng na de wansa be brip na in ing. Is dat wat ook? The one that onyang. Isabi? But ye shall be hungry. You see, amoro you want the dinar of ing onyang, ma you angry okir you. Sumana you, the ones no want bribi. The ones that eteka trufu amoro you wale kwa game. You want play. You want take ernstig. In de dagen van problemen, amoro you want de dinar of ing na de ones be brib amoro you want via de dinar of ing de profita, the one that onyang. Maar de ones no be one bribi. The one that angry okir ding, want hongersnood da pasi ekong. Isabi to? Behold, my servants shall drink. Amoro you want the dinar of ing, the profeta. Nanga de wan sabi brib ding, be brib amoro hi wan word to via den profeta. The one that o dringi. Maar the one sa no be one arki, the one that dors okir ding, do dedef watra, do dedef dors, do dedef hongersnood. Isap san if dede hongersnood angre kiri next no mango inibere alay make krempa en tifa do dede. Isap so dede dape. Moro betre wa masuti kir direct da ino dede angry. Ma moro hiwa o char destruction, o char en kontap in volk, o leer de wan les. Tak amoro hiwa o sorden tak e word to a power moro lek sa den e denki of moro lek sa de wan taki. Isa fato wan fa unu de tap strat da pelek den profita fu amoro hiwa with chara word of amoro hiwa kong a nation fu Israel de wansa no wan bribi de nengre de buskonder nga de ingi den e den tak na u igi wortu e taki ma deno ma realize ete tak e deno so keno nog niet deno ma besefen ete famim taki me wan taki in Nederland so keno net ni besefen isa fatok tak na amoro hi wan e tak via uno e warsku via uno mek den de alert en de komba kana amoro hi wan tak de kan de bescherm in de dagen van problemen fu a nation fu Israel tapagron tapo. Isa fato, dena ma besefen ite madalag do besefen, mate do besefen da au latig ba. Isa bito, behold my servants shall drink, but ye shall be thirsty. Behold, my servants shall rejoice. Amoro you want tak de dinar thing, the one that o de in blijdschap do breiti, but ye shall be ashamed. The one sa no bon bribi, shengo kiss ding. Want dat deze er voorzien ook tak werkelijk den boy sabe de tapa strate nga de boy sabe tis a wortu fa moro you want tapa hier grond tapo in ala de kondre.
De man dat be den true profeta fu amoro hiwa jongen. Say de mek uno arki den boy man. Say de mek ube barsan ki de boy. Say de mek ube tek kick tap den boy man. Ube wan pot den tap Facebook nanga disanga dati. Mana de man fu gado de dape man. Nu fo sweshi man. Ma pisera da alatik ba. Isabi tok? Wanda samoro ye wantaki. But ye shall be ashamed. Sengo kisi in de ten dati. Isa fatok. Dus de dagen van problemen voor een nation voor Israël. Jacob's trouble. Adeledja. Isa fato we. Sifa de sane rise. Isa fato derde wereldoorlog. De tension rise. Uproars of the people. The people protest. Lukusa is sanunu de in. Lukusa is sanunu de in Frankrijk, in Parijs, waar de people protest hebi de nakwalo gebouwen komen. Alle soort staan na boom hebi uproars of the people. Arbeving na verschillende presi van grondtapu, na prophecy, alla de tiken die si, amoro hiwan tak tuboshi, alla de tiken die se gebeur saptak na een tijd today en Yahweh Shai de cross bay. Fukon destroy de wansa na boan bribi, nanga fukon save de wansa be bribi. Isabi toch? Ateng de cross bay. En fus Yahweh Shai op kong, amoro hiwan o tja problema ko tapa grondtapu. En nou punish in volk sa na buwan arki. Isabi tok, baka dat au destroy Amerika na nga derde wereldoorlog en nou sen Yahweh Shai kon save de wan sa be bribi. En destroy ook to de wang sa na buwan bribi na nga de chariots. Isa fata wan de engelo kon o konf kon save sama na nga Yahweh Shai en do konf kon vernitig ook to. Na wa juiste balance. Isabi tok? Wat ik al laatste scripture voor sorry. En is na Abukov 2 Esdras hoofdstuk 15 vers 17. Isa fato want de problema oko in Amerika tok te mo pot de desru dati e wakata pastrati in ala de foot of Amerika tok no man do next moro na osoyo abif de isa bitok we show wan gwan trap presi ino man go isa fato yo abif go na tu stem desru dati en de mano laten tu te mo shita pastrati na japido robroko isa fato for krach yu dokter for krach yu lek vrouw kiryu masra. Isa fato srepi gua konsentrasi kampu go pota microchip na inyo anu if ino antika microchip de my kiryu. Isa bitok is desru dati dus wet no de na desru dati otaki en dat na martial law a krijgs wet. Isa fato. Je volgt toch? En dat de ook toe in a Bijbel. Isa bitok en adina buku dis 2 Esdras chapter 15 verse 17. A man shall desire to go into a city. Jaso ay sorry tak wamang sma offer lang to. Fugona in one city like fanunu de tide in New York, ik kan take one plane gua California, ik kan take a plane gua Chicago, ik kan mot of Chicago gua Boston, ik kan mot of dape gua San Francisco. Isa vato ik kan tour, ik kan travel fu city go in city. Maar tede mo pota krijs wet, tede problema o de in Amerika, to na de sru dati o rei e bepal alasan, e control alasan. You know, ma verlang fugo in no a foto, na peyo de na dape yo de. A man shall desire to go into a city and shall not be able. You want go in one trafoto maano de mogelijk. Maar zei de vers 18, for because of their pride, the city shall be troubled. Door a trotsheid sa dismabe up in Amerika, vooral de Israëlieten, saniebri bitak amoroiwang o char destruction ko in Amerika, saniebri bitak amoroiwang o vernietig Amerika, door a trotsheid fu den sa de abi, nanga geloof sa de abilik Amerikang ogo forever. For because of their pride betekent trotsheid. I trots. Ya money ines pananga moroy iwang. Je denkt dat ayo libif eeuwig en altijd nanga yu money. For because of their pride the cities shall be troubled. Problema oko in the cities in the photo. The houses shall be destroyed. The oso of vernietigd. And men shall be afraid. And the vrees o kontap de man. Isabi to? Arkisa o gebeur. A man shall have no pity upon his neighbor. Wamang tok, no sar en buurman of en buurvrouw. Te angri o kira ma ama saptak en buurvrouw abinyan tok. Amay trapadoro broko, kapa vrouw kiri of suten buurvrouw of en buurman edepanya. Sosof om dat angri e kira ma ama wanyang. Na de problema dat amoroy wang o chakong in Amerika. Isabi to? A man shall have no pity upon his neighbor, but shall destroy their houses with the sword. Isa ba to? Dus te angri o kirwamang. Ama saptak buurman of bivro up money of abinyang. Amay fernita kayer oso, omanyang, arke. And spoil their goods. Isa ba to? En fernita ala disansa di ina oso. Because of the lack of bread and for great tribulation. Isa ba to?
Omdat nyano de na daarom meg wamano apsari, wamano ap gevoel gi een bierman of een biervrouw. Te angero kera man dap doro broko suti e de panya of dusa amam du aman teki nyang aman gwe. Ano lek fanono de bierman i abi nyang isa fato i imam bay sampotini kasi ines paf go tek biervrouw. Mate you know abi en isap tak biervrouw abi. En ino man gwawing krimonino de next no de. Na buurman sa yusap tak abinya na mandat jogov gote kanya en te buurman no wani yo kira mang isa fatok omdat angry e kirio endorse e kirio isa fatok de people in America de mau rise up against a government isa fatok en na de sru dat de mo put up strati fu kanchara ordo kong isa fatok en de sru dat isrep no up no wan sari na nga no wan sma de mana so nga iwan go against de may kirio na dat na awet dat na de problema sanda pasi eko in Amerika en au leido tot a hier grond tapu. Isabi to. Statis bi bon chako fu soru tak Jacob's trouble da pasi ekong den ningre de buskonder nga de ingi u get right nga amuro hiwang karena den trune ya hawo karena intruning karena atrunen fu en son ya hawo shy. Isabi to. So with that, I want to give all praises, honor, and glory to Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem Rakakol Dashal Amat, and double honors to the elders and apostles of Great Millstone, and salutation to the hopeful elect. Shalom.